Good morning, students. In the last class, we discussed about the principle of capacitor. And when we discuss the principle, it is found that we can increase the capacity of a conductor by keeping it another conductor which is earthed. This was the principle of capacitor. You can increase the capacity of a conductor by keeping it near another conductor which is earthed and separated by an insulating medium. This was the symbol of a capacitor. Wherever you see the symbol, now onwards you have to recognize this symbol is for a capacitor. In some cases you can see a symbol like this. This is also symbol of capacitor. This is a capacitor of fixed capacity. This symbol is for a capacitor having variable capacity. Variable capacity means its capacity can be changed. You might aware about this symbol. This is a symbol of a resistor having a fixed resistance value. This is a symbol of a resistor with varying resistance. For example, if you think about a regulator in a fan, regulator used to increase or decrease the speed of a fan. It's a variable resistor. Regulator is a variable resistor. When you increase the resistance by rotating that regulator in a particular direction, what happens is resistance increases. That's why speed of the fan decreases. When speed increases, what it shows, resistance of that regulator is decreasing. So this is a symbol of a resistor having fixed resistance. This is a symbol of a resistor with varying resistance. Similarly, this is a symbol of a capacitor with a fixed capacity. This is again a capacitor symbol but varying capacity. So it's a variable capacitor, it's a fixed capacitor, right? Clear. Now, we have different types of capacitor. Every capacitor consists of two conductors separated by insulating medium. One should be earth, isn't it? There are different shaped capacitor. Let us see some of the examples. First one is parallel plate capacitor. From the name itself, you can identify the shape of this capacitor. This capacitor consists of two metal plates. These are two metal plates kept parallel to each other with an insulating or dielectric medium in between. This is not in contact. It is separated by a medium made of insulator or dielectric. One should be earthed. This plate is earthed. This is called a parallel plate capacitor. Another example, spherical capacitor. What will be the shape of this capacitor? Is it a parallel plate? No. The name itself shows it's spherical in shape. The spherical capacitor consists of two spheres. Parallel plate capacitor consists of two parallel plates. Similarly, spherical capacitor consists of two spheres, two concentric spheres. Concentric means common center, right? Outer sphere is earthed. Inner sphere is given charge. Here, which plate is given charge? Left or right? Left plate is given charge. Right plate is earthed. Similarly, in this spherical capacitor, inner sphere is given charge. Outer sphere is earthed. Now there are one more. That is called a cylindrical capacitor. പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും? സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. എത്ര സിലിണ്ടർ വേണം? 2 സിലിണ്ടർ വേണം. ദിസ് ഈസ് 1 സിലിണ്ടർ, another cylinder. Ready? One smaller one, another one bigger one. കോമൺ ആക്സിസിലായിരിക്കും ഈ 2 സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവുക. ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിന് എർത്ത് ചെയ്യും, ഇന്നർ സിലിണ്ടറിന് ചാർജ് കൊടുക്കും. These are some of the common capacitors
One is parallel plate capacitor, second one is spherical capacitor, third one is cylindrical capacitor. This is a symbol of a capacitor, this is a symbol of variable capacitor. Clear? Our discussion is mainly on this type, parallel plate capacitor. Syllabus parallel plate capacitor detailed. Let us see details of parallel plate capacitor. You know, parallel plate capacitor consists of two metal plates kept parallel to each other, separated by a dielectric medium. This is a picture of a parallel plate capacitor. So you have to write down parallel plate capacitor heading. Then you write a parallel plate capacitor consists of two metal plates kept parallel to each other with a separation. That separating medium is dielectric or insulator. Clear? You can use air or paper or mica, whichever insulating medium you can fill here. Very important thing is these two plates should be separated by insulating medium, and the second plate should be earth. Now we are going to derive the expression for the capacity of a parallel plate AR capacitor. ചിലപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാവും, പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം പിന്നെ എന്താ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് എയർ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മീഡിയം എയർ ആയതുകൊണ്ട്. ക്ലിയർ? മൈക്കയാവാം, പേപ്പർ ആവാം. നമ്മളെ പേപ്പർ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആവും. നൗ ലെറ്റ് us derive the expression for capacity. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമേ പറയുന്നുണ്ട്, കപ്പാസിറ്ററിന് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനാണ്. സിംഗിൾ കണ്ടക്ടറിന് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ്. ഒരു വർഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? എ കണ്ടക്ടർ വിത്ത് 1 farad കപ്പാസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. വൈ? ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. 1 farad കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കണ്ടക്ടർ മാർക്കറ്റിലില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ചില ആൾക്കാർ ഫണ്ണി ആയിട്ട് ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂ ടു ഡിമാൻഡ് ഓൾ 1 farad കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ സോൾഡ് ഔട്ട്. അതൊന്നല്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ. 1 farad കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കണ്ടക്ടർ മാർക്കറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൈലബിൾ ആവാഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായ? ഉത്തരം എന്താ? ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 6400 കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഏർത്തിന് ഷേപ്പുള്ള മെറ്റലിന് പോലും 711 മൈക്രോ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ. Even a sphere with a radius 6400 kilometer has only microfarad order capacity. So in order to create a conductor with a 1 farad capacity, a shape having very large radius is required. That much big shaped conductor cannot be included in the market or even in the earth. ഏർത്ത് തന്നെ അത്രയും വലിയ ഷേപ്പുള്ള സാധനത്തിന് കൊള്ളൂല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏർത്തിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അത്ര ഫാരഡുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കണ്ടക്ടറിന് പറ്റൂല. ബട്ട് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ കപ്പാസിറ്റർ വിത്ത് 1 farad കപ്പാസിറ്റി. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണേ. 1 farad കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, കണ്ടക്ടർ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം കണ്ടക്ടറിനെല്ലാം പൊതുവേ കപ്പാസിറ്റി മൈക്രോ ഫാരഡിൻ്റെ ഓർഡറിലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കപ്പാസിറ്ററിന് കപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടി അടുത്ത് വെച്ച് ഏർത്ത് ചെയ്തു ഇത്. So let us derive the expression for capacity of a parallel plate capacitor. You know, parallel plate capacitor consists of two metal plate P1, let us name it P1, P2, placed parallelly with a separation D, and this medium is filled with air or vacuum. Let us given a charge plus Q charge is given. So what happens? Automatically minus Q will be induced on the
inner face of P2 and plus Q will be induced on the outer face of P2. What happens to this positive charge induced here? That will flow to the earth since it is earth. Let A be the area of each plate. Then what happens? Surface charge density of the plate. Sigma formula പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? സർഫേസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ക്യൂ ബൈ എ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സർഫേസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പ്ലസ് സിഗ്മയും ഇവിടുത്തെ സർഫേസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് ക്യൂ ബൈ എ. അപ്പം മൈനസ് സിഗ്മ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഷീറ്റും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷീറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്ക്. ഇതിൻ്റെ സർഫേസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പ്ലസ് സിഗ്മയാണെന്ന് വിചാരിക്ക്. ഇതിൻ്റെ സർഫേസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മൈനസ് സിഗ്മയാണെന്ന് വിചാരിക്ക്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ 3 റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ, റീജിയൻ 1, റീജിയൻ 2, റീജിയൻ 3, ഈ 3 റീജിയനിലെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരിക 0 ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതൊന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 വരിക, ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 വരിക. ദർഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എവിടെയാണ്? ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ്. എന്താ വരിക? ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഫോർമുല സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയല്ല, കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുണ്ട്. സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ എ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡി. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ദർഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. V = E × ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇൻ്റഗ്രൽ EdR എന്നാണ്. അതെന്താ ഇവിടെ DR ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറും ഈ DRന് പകരമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ആറിന് പകരം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് D എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ്. അതെവിടെയാ പോയ ഈ DR D ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പുറത്തു പോയി. ഇൻ്റഗ്രൽ DR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E × R എന്ന് എഴുതേണ്ടത്. ഈ R എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ D ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് D എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഇത് വരിക V = E വരിക ക്യൂ ബൈ എ എപ്സിലോൺ 0 × D എന്നാവും. റെഡി? ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഫോർമുല. എന്താ കപ്പാസിറ്റി? ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് C = Q / V എന്നാണ്. Q / V എന്താ വരിക? ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകും, ഇത് താഴേക്ക് വരും. അപ്പോൾ വരിക എപ്സിലോൺ 0 A/D. This is the equation for capacity of a parallel plate capacitor. ഫോർമുല ഓർക്ക് എപ്സിലോൺ 0 എന്ത് A/D. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇത്. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ. ഹെഡിങ് എഴുതണം, എന്നിട്ടൊരു ഫിഗർ വരക്കണം, എന്നിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആദ്യം എഴുതണം. എന്നാൽ ആദ്യം എഴുതുക, എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 metal plates P1 and P2, each of area capital A, placed with a separation D, filled with air. Ready? Second plate is earth. Let plus Q be the charge given to the first plate P1. Then by electrostatic induction a minus Q will be induced on the inner face of P2 and plus Q induced on the outer face of P2 flows to the earth. ഇനി എന്ത് എഴുതണം? ഇനി എഴുതേണ്ടത് therefore surface charge density of the plate sigma = Q / A. Then പിന്നെന്ത് എഴുതണം? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ് = ഫോർമുല സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. സിഗ്മക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് കുറേ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എഴുതിയാൽ അത് ഉണ്ടാവും. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കൂ. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്. ഇത് ആക്ച്വലി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആൻസറും കൂടിയാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എർത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ P1ൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിമാണ്.
അതാ വി എന്ന് എഴുതിയേ. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഹൈറ്റ് ആവും. ഒരു ഹൈറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഹൈറ്റ് 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ, വേറൊരാൾക്ക് ഹൈറ്റ് 0 എന്നാണ് വിചാരിക്കുക. പഠിച്ച ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് 100. ആ 100 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഫൈനൽ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ്? മറ്റേത് 0 ആകുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വി എന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സി. ഇതാണ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് എയർ കപ്പാസിറ്റർ. ഇതിന് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം. എന്താ നോട്ട് എഴുതേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഇഫ് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് if the space between the parallel plate is filled with a dielectric medium of strength epsilon r. ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്ത് എയറിന് പകരം വേറെ ഏതോ ഒരു മീഡിയം ആണെങ്കിൽ നോട്ട് എഴുതേണ്ടത് now the capacity become epsilon 0 epsilon r a by d. ഇതെപ്പോഴാണ്? എയർ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയം ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ 0. എയർ ആണ് ഇവിടെയുള്ളതെങ്കിൽ ഈ എപ്സിലോൺ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ടാണ് എപ്സിലോൺ 0 a by d എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ റിസൾട്ടോ എയർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മീഡിയം ആണെങ്കിലാണ് ഏതെഴുതേണ്ടത്? എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ എഴുതണം. ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും. ഓക്കെ, ബൈ.